Shalom, shalom to everybody. Shalom, Rabbi Todet, Clémence Rachel. Shalom, Rabbi Ari. Shalom, Rabbanit Elisheva. And shalom also to all the viewers on Facebook and YouTube. Bonjour à tous. Good morning to everybody. New week, Bezrat Hashem. Parashat Mishpatim. We're going to try to dig, on va essayer de creuser, d'avancer encore une fois sur les concepts de Torah que chaque semaine nous apporte. So we're dig and try to get more insights about all the topic that the Torah will teach us in this week. So we will be in the book of Kadosh called Shaar Taamei HaMitsvot. Basically, in this book, Kadosh is giving to us another way to understand in a deeper manner the secret behind some halachot, some mitzvot that we apply every day. Dans ce livre-là qu'on appelle Shaar Taamei HaMitsvot, le Kadosh essaie de nous donner toujours des analyses plus profondes, des compréhensions plus poussées sur ce que on appelle les mitzvot que nous faisons, que nous appliquons, et c'est selon la parasha. And it's according to the parasha. For example, in the Parashat Mishpatim, we have one topic which is revealed. Dans la Parashat Mishpatim, il y a un sujet qui est révélé. C'est le sujet qu'on appelle le Arba Avot Nezikim. That topic is the 4 Avot Nezikim. What are the Arba Avot Nezikim? Is the 4 fathers of damaged. C'est les 4 pères des dommages. Endommagés de 4 manières. On va voir c'est quoi, and we will go deeper. So we are Arba Avot Nezikim. Il y a des choses qui abîment, qui endommagent dans la vie, et ces choses-là sont classées selon la Torah dans 4 catégories. Et il y a des catégories qui sont des sous-catégories, des catégories qui sont des références en termes de ce qu'elles peuvent générer. Donc pour ça, on va les appeler des catégories paires. So we call them avot because we all knew that we have different way to damage Chas v'Shalom in life, but we have to know that the damage comes here in order to give to us the merits to fix. So we have damage which can be secondary, they are not directly heavy, obvious. And we have damages which are basically like the roots of the whole mindset. So let's see what is behind. Regardons ce qu'il y a derrière. It will be technical, but it's good because Mishpatim is a very important parasha. C'est technique, mais c'est bien parce que Mishpatim, c'est une parasha importante. So here's the text. Voici le texte. Share my screen. Donc il dit comme ça. Dîner Arba Avot Nezikim. The laws of the 4, let's say, major roots of damage. Les lois qui sont reliées aux 4 racines principales des dommages. C'est quoi les 4 racines principales? Hem, Ashor, Ve'abor, Ve'ama'ave, Ve'aber. Donc Rabbi Shach, tu peux m'aider? Je sais que tu as étudié ça. So, Shor, what is Shor? It's the bull, the taureau. After, what is the bor? What you said? The hole? Or the pit. Pit. The pit, en français on appelle le puits. Ensuite, on a le Mahavé. Mahavé, c'est l'étincelle, c'est le feu. Le feu. Okay. Mahavé is the fire. C'est le feu.
And after, we have the Be'er. Les R, il y a une marque, c'est là où. Est-ce que c'est Le l'homme? BR, non, le B. Ça peut être l'homme ou ça peut être les parties du champ. C'est toute une question. Est-ce que c'est les keren? Non, le BR, c'est quand le champ mange. Ah, voilà. Le champ Mhm. mange, D'accord. quand le champ vient, il mange des graines, ce que pousse sur ton champ. Donc, justement, il y a une marloquette où il dit est-ce que c'est justement le keren, si le champ il va endommager, si c'est les pieds ou si c'est justement les chines, les chenaïm. Donc, Ah, Et après, il dit aussi on va dire les trois. Ah, ok, d'accord. C'est quoi le BR? C'est tout ustensile qui va servir à endommager, mais qui n'est pas un des trois, mais qui appartient à un des trois. Ça veut dire quoi? Ça peut être soit la corne, it's going to be the horn, Les dents, les pieds. the teeth. Quand tu dis les sabots, Les sabots, the hooves. hooves. O-O. F. Hooves, non, V. V-E-S. V. Hooves. Basically, it's one of the three being used as the element of damage. C'est un des trois. Donc, si je résume, il y a le taureau, il y a le puits, il y a le feu, et il y a le BR, qui est l'outil d'endommagement. Donc, qu'est-ce qu'il y a derrière? What is behind? Let's see what c'est derrière Kadosh. Parce que derrière Kadosh, so for the people who wants to study all Baba, c'est Babatra. Non, Baba Bakama. Tous ceux qui veulent étudier Baba Kama de manière un peu plus approfondie, all the one who want to study Baba Kama in a deeper way, look at this topic and you'll see what is paid behind. Regardez ce sujet-là et vous allez voir ce qu'il y a derrière. Donc pourquoi en fait on sépare les dommages en 4 familles et qu'est-ce que ça veut dire derrière? Why we separate the damaged in 4 families? What is behind? So il dit, VM aklipot. So first of all, you have to know that the 4 fathers of damage, les 4 arba avot nezikim, les 4 racines du dommage, c'est toutes des clipotes. They are all clipot, meaning their energy, their spirituality is from the other side. L'énergie, la spiritualité qui est avec eux est de l'autre côté, vient de l'autre côté. PM, neged dalet avot elyonim shebek dusha. Et il dit, face à eux, en fait, ils sont l'opposé des 4 pères qui sont kadosh. So they are the opposite of the four holy fathers. Donc il dit, all the four the holy fathers, Abraham, Yitzhak, Yaakov et David. Donc il dit, let's start. On va regarder maintenant, 4 fathers, but which one is connected which one? C'est 4 pères, mais lequel est contre qui? Face à qui? Qui Shor ou Neged Midat Yitzhak? Ah, so Shor, it's here to be the opposite of Yitzhak, our father. Donc le Shor, il est là pour être le contraire de Yitzhak. Et là, Yitzhak, Midat chez où Gevura, Kede Amran, ou Pene Arié, El Ayamin, ou Pene Shor, El Asmol. So it's simple. How do we know that Yitzhak is related to the bull? Comment on sait qu'Yitzhak est lié au taureau? Et c'est look at the Merkava when Yecheskel is talking about the description of the Merkava of the Holy Chariot. Regardez la description du chariot de Yecheskel. Il te dit que la face de lion, elle était à droite. That the face of the lion was on the right side, and the face of the bull on the left side. Left side, Gvura, Yitzhak. So, Shor, c'est aussi Gevura. Sharet Gevura. Sharet Gevura. Left side. C'est Vebor, Neged Avraham. So, Bor, c'est par rapport à Abraham. You will like this Gemara now. Huh? Look. It said, Vebor,
c'est par rapport à Avraham Avinu. It's connected to Avraham Avinu. Ki u biprinat ber maim chaim, because he is the well of living waters. Il est le puits d'eau vivante. Vezo abor sheu tit hevion eyon. So he said basically that bore is a place of death, is a place of danger. Ce bord-là, c'est une place de mort, c'est une place de danger. So it's the opposite of Abraham. Abraham, you go there, you find a very holy spring, water. You just want to dip inside. But you go in the bore, no water. It is sick. So what's happened, the difference between Abraham and Abraham is called the Be'er. Be'er with Aleph. Abraham s'appelle le Be'er. So don't be mixed up between the Be'er being the well and the Be'er, which is Bet Ain Resh, which is basically one of the elements we can damage. Donc il dit c'est Ain. Donc il dit Be'er bon chez où here Ma'ave, donc le feu, the fire. Neget Tiferet. It's connected to Tiferet. Lamed me Ma'ave ze Adam et dirtive Beishayahu que Tiferet Adam la shevet bait veine be Ma'ave shne shemot Shem Mav et Shem Av. So it's a look. Ma'ave is related to the man. Ma'ave, c'est relié à l'homme d'une manière, parce qu'on parle de Tiferet. Because we talk about Tiferet, it's about divide the Ma'ave, the word Ma'ave in two. Divide le mot Ma'ave en deux. So you have même bête, t'as même bête, et tu as Aïn, He. Même bête, Aïn, He. Donc, avec ce mot-là, with that was what you do, même bête, Aïn, He, we'll have Shte Shemot. You'll have Mav, the name with the 42 letters, the nom 42 lettres. Mais Shem Av, Are Ma'ave. So basically, Av and Mav, you will just miss 3. Because Ma, it's 42. Av, it's 72. Mave, in total, it's 111, 12, 13, 18. It's 118. So basically, we will be missing we are missing 3. Out of the 3, the identity of Ma, the identity of Av, and the kollel of the both. That's why we can pass from Mav Av to Ma'ave. Basically, on peut passer de Mav Av to Ma'ave. 1 second. Shalom, shalom. Abadit Angela. Shalom, shalom. Abel Gaon. Shalom, shalom. Benetiavna. Shalom, shalom. Badiakese. Shalom, shalom. Papa Martini. Martini. Chamena. So let's go back. Ça semble compliqué, mais c'est pas compliqué. Vous allez voir, on va arriver. You'll see where we're going to arrive. It's not complicated at all. Donc, il dit comme ça. He said, so the Ma'ave, it's 2 names with the kollel of the 3, avec le kollel des 3. Are Ma'ave. Ve Agimel Ayeterim Me Ain, basically,
We have 3 in Gematria. On a 3 en trop dans la Gematria. Keneget, Tiferet, Sheu, Kalul, Yamin, Vusmol. Parce que c'est la connexion de droite, gauche et centre. It's left, right, and center. So what is this? It's Yaakov. Why is it Yaakov? Pourquoi il dit pas Yaakov? You talk about Tiferet. So say to me, write to me. Let me know that it's Maavet Yaakov. Pourquoi tu me le dis pas? Why you give me names? Why you separate Ab and Mav? Pourquoi tu me dis pas directement? After you jump, V, Bor, Ubrinat, Revi'i, Otiot, Oprinat, Dalet, Otiot, mais Avraham. Begematria. What does it mean? Vechasera, Amem, Sheu, Amaim. Kize, Abor, ou Rek, Enbo, Maim. So why you go back to Avraham now? Quand tu repars vers Avraham, where's the connection? C'est quoi le lien? Tu es en train de me faire une explication claire et rangée. We're giving me something very clear, very fixed. Okay, we got it. We arrive to the fire, you start to bring names, and don't give me any single information about which father is there. Tu commences à donner des noms, tu ne dis pas quel père il est là. And after you go back to the bord, tu repars dans le bord. And you say what is the bord? It's basically the gematria of Avraham without the mem. Why? Because the water is not there. When I talk about the water, I want to talk about fire. Quand tu parles d'eau, on parle de feu. Donc, and after you jump, il repart. V-A-B-R with Ain. Neged Malchut. C'est Be'er, it's Malchut. So, because we know what is Tifer, what is Malchut, we can finish that diagram. We don't like Ma'ave, it's Yaakov. On sait que Ma'ave, le feu, c'est Yaakov. And Be'er, it's David. C'est David. The 4 fathers. So let's see what he said. Neged Malchut. Ki u esh agedola. So why are you talking about fire now? We are good. We talk about this. If you go into the Gemara on this, each one has a common denominator with the other. They're all interconnected in some way. Some, what's a good example? Let's say Be'er and Shor have something in common because they move. Mm-hmm. Right? So that, but they also have something not in, and then, for example, Bor and Bor and Be'er. I forget, but when you see in the Gemara, each one has certain things in common with another one. Certain things they're different. So I think what the Arizal is mixing them up because no, they're all interconnected. They're not separate. Okay, this is all inter. Exactly. Il y a, par exemple, tu parlais aussi dans la camarade de voir, c'est vivant. Il y a le Shor, et il y a le, on va dire BR, parce qu'il disait aussi que c'est Adam. Ouais. Mais par contre, il le fait aussi justement parce qu'il y a le roi, mais après le bord, c'est juste un truc qui ne bouge pas. Vous arrivez, vous avez parfaitement saisi. C'est ce qui est bien d'expliquer ici. Why the Gemara bring that connection and this one move is not moving, and when in the Be'er with Ain, we can also have a fire who can go and just burn everything. What is behind? Don't forget, we talk about Klipot. On parle de Klipot. On parle des forces contraires. We talk about forces which are fed by the Sitra Achara, qui sont nourries par Sitra Achara. So look, c'est Malchut. Ki u esh a gedola, it's a big fire. Ve ochla cheyitziat kula. Besod esha techela. So it's a fire which swallow, eats everything.
So it's taking a direction. It's not talking about the horn, not about the teeth, not about the hooves. Say no, it's a fire. So basically, we have two kinds of fire. You have the Ma'aveh and you have the Be'er. Be'er. Donc il dit non. He said, look, me, Kadosh, I rather like to be focused on the point of view saying that the Be'er is a fire. And so the difference between the Ma'aveh and the Be'er is that la différence entre le Ma'aveh et le Be'er is that the Be'er, when it happens, when you're the fire in the forest, you cannot do anything. Tu peux envoyer les Canadiens, des au Canada, merci. Canada, ça fait rien. You sell it, you just wait. Parce que with the wind, it goes fast. Ça va très très vite. Les feux de forêt, c'est terrible. So, c'est Esh Ochelet. Ve a Be'er, so the Be'er, that fire, ce feu-là, ou Besod Avrayu. It say, also here we have another name. Why? Because you want to distinguish the two kinds of fire. Distinguer les deux types de feu. It said the Be'er, it's Av with Rayu. Rayu, which is the gematria of Gevura. You can create Rayu from different names. We will not enter inside now. Donc il dit, il y a un feu qu'on appelle Ma'aveh qui sont Mav, Av, et il y a un Be'er qui est Av, Rayu. Meaning we have two kinds of identity in the fire. Yaakov and David. Their opposite will become Ma'aveh or Be'er. On a deux types de feu. Il y a le feu maîtrisé qu'on peut appeler, entre guillemets, pas maîtrisé, le feu qui est lié à Yaakov, qui est dans la clipa, et le feu qui est lié à David, qui est dans la clipa. Mais les deux feux n'ont pas la même caractéristique dans leur manière de détruire. Donc tout ça c'est dans Malchut. Il dit ces quatre choses-là existent parce qu'il y a les quatre pères. Meaning, we disconnect from Avraham what we have, Bor. We disconnect from Yitzhak what we have, Shor. We disconnect from Avraham, from Yaakov what we have, Ma'aveh. We disconnect from David what we have, Be'er. Donc il est en train de dire en fait, vous inquiétez tous les jours de ce qu'il y ait des dommages qui vous tapent. See, every day you worry about the damage that comes in your life. That bank account doesn't work. My credit card swallowed. My house full of water. My this, that. All this is damaged. C'est des dommages. A clever way what's happened to you and what you should be relay on when this situation happened to you. Just know that you disconnect from one of our forefathers, you will see this clipper acting in that way. Vous vous déconnectez d'un de nos quatre pères, sachez qu'une de ces clipotes-là va agir de ces trois manières-là. You want to know exactly what it means, go study your Gemara. Vous voulez savoir exactement comment ça va se manifester dans le détail, in details, va étudier ta Gemara. Le quoi 17. Après, il dit, Ki gam et zeli umatzea selekim. He said, don't think that you can remove them. They are here to exist. Ils sont là pour exister. Because everything is measured according to the forefathers. Why David is called father? Because he deserves it. He's first the Gilgul of Adam. Pourquoi David il appelé père? Parce qu'il le mérite. D'abord, c'est le Gilgul d'Abraham. And after he paid the price. He said to Hashem, I want to be called father. Je veux qu'on m'appelle père. So you cannot. He said, but I want. He said, okay, here's Bathsheba, good luck. Il a mis Bathsheba dans la situation. Et ça en est sorti, parce que la Gemara dit, Kol Shem Yomer chez David, Amelech Khatem Bathsheba, et là, c'est Notoé.
Donc il dit, tout celui qui dit que David Amélioré la faute avec Bathsheba, il se trompe. So that's why you have Sugia in Hakadosh calling David Abba. Shalom Rabbi Amani. C'est-à-dire que tu as dans le Shalom. C'est ça qu'on a dans une Sugia du Hakadosh, que David Amélioré s'appelle Abba. Donc première information, you have to know that the parasha of the week, the Ela Mishpatim, la parasha de la semaine qu'on appelle Ela Mishpatim, is all the civil laws. C'est tous les lois civiles. But forget about civil. It's not civil. There's no civil in Torah. We talk about the civilization of the Rouhani, if you want. On parle le civil du Rouhani. Meaning, how do you bring the society to be peaceful? Comment t'amènes la société à être en paix when you remove the consequences of the damage? When they are not fixed by the justice or by the court or by the fathers or by the sage. Parce que quand une injustice, when injustice is not fixed, an impurity stayed on the place. Quand une injustice n'est pas fixée, il y a une impureté qui reste sur l'endroit. Donc un pays où la justice fonctionne au ralenti et où on favorise les riches, c'est un pays où l'impureté est tenace parce qu'elle est nourrie par ces quatre clipotes-là. So a state where justice is with different level. You give favors to the rich. You don't help the poor, and so on. So you have to know that that country, that place, that area is dressed by that impurity. Klippa is there. Run away from the place when you see justice not being applied. Why? Because the damage, they are free. And no one comes to fix them. This is not the purpose of Mishpatim. C'est tout le but de Mishpatim. To tell you, look, don't think that damage is nothing. Ne pense pas que le dommage, c'est rien. Don't think that, this poor man is crying, but it's good, you will forget. Don't think that, but every time you don't fix and bring solution to that situation, impurity is standing. And every kind of damage can be listed in that 4 categories. Et chaque type de dommage peut être enraciné dans toutes ces catégories-là. C'est pour ça que l'injustice est une des pires choses qui peut exister sur Terre. That's why injustice is one of the worst things that can exist on earth. Why? Because you just see the impurity and you let it there. You will not remove the rotten fruits, you let it there. Tu n'enlèves même pas le fruit pourri, tu laisses là. You will not remove that thing with the bad smell, you let it in your room. Tu n'enlèves même pas le truc qui a une mauvaise odeur. All this is come from that. This is all the purpose of Mishpatim. And from that place, et de cet endroit-là, we start to understand now what is the situation that the soul will have to face. On va commencer à voir maintenant qu'est-ce que l'âme va, quelle est la situation que l'âme va affronter. And from that can be built the reincarnation, the Gilguli, the situation you're going to face in your life, les choses que tu vas avoir dans ta vie. Because Hashem will never let this clipot stay without being fixed. So you cannot remove them because they have been created by Elohim. Tu ne peux pas les enlever. Ils ont été créés par Elohim. But we have the must to fix them. How? By removing injustice. That's why Moshe's task was to sit all the day and to get every cases. To say, I don't want a single tuma on this land. Je ne veux pas une seule impureté sur cette terre. Comment on a l'impureté? C'est pas en nettoyant ta maison seulement avec de l'eau de javel. C'est en faisant en sorte qu'il n'y ait pas d'injustice, que tout le monde ait le sentiment d'être pris en considération. How you clean a country is not by giving, or you clean a place, not by giving some cleaning, a very deep cleaning in your room. No, it's by being sure that no one will be damaged, or if he's damaged, no one will stay without justice being on his side. This is Mishpatim. C'est ça la loi. On continue. Après, he said, Lamadnu Ma'ave Ze Eshen. So he said, we study also that Ma'ave, which is basically the Ma'ave, which is basically the what we call fire. It can also be a thief. On a appris le Ma'ave, ça peut aussi être une dent. Chez les familles, Nigla, les familles, Nechesa, les ou Sod, Lev Netivot. Lev Netivot, Lev Shinaim Shel Apelion. C'est donc, c'est sometimes the Ma'ave. What is the Ma'ave? It's the related to Yaakov.
And he said the Maave can be fire, but also sometimes be the teeth. Il fait le Maave, ça peut être un feu, mais des fois aussi, like Maradi, ça peut être une dent. Il dit pourquoi? Parce que des fois la dent elle apparaît, des fois elle disparaît. Sometimes the teeth appear, sometimes disappear. So when you remove one teeth, what is that? It's a Maave. Wow. And he said, look, this is related to the land that you are Chokhmah. That's why one of our rabbi I can talk because he's a rabbi here. When they saw his teeth, they said, "Ah, you're Chacham. How do you know?" Who's telling you? Everything is related to that, appearing, falling, it's related to the lèvres, Netivot Chokhmah. C'est relié aux 32 voies de la sagesse. Elion, Vesotmim et alashon. What is their purpose? Is to put the tongue in this place, not to be talkative. C'est de remettre la langue à sa place, pas de parler trop. Chez où tiret besod beprinaat eliona, veneged de mata beklipot, kasher yivaer a aglal. Sorry. Shalom Rabbi Yehoshua, Shalom Rabbi Rachel, Shalom Shalom. Il dit comme ça. Il dit so now what's happened? When now it's become a clipper, you will see that chain will disappear or will be damaged or something like that. I will not enter it now. I will let him talk. וכנגד למטה בקליפה, כאשר יבאר הגלל, ונמצא שכולם מודים שמהווה נגד התפארת, אלא שזה בבחינת עליונה וזה בבחינת האחרונה. So he said you have two way to why do we have two opinions about the Maave? Pourquoi on a deux opinions par rapport au Maave? Some people say no, the Maave is related to the fire. Tiferet. Some people, the Maave, no, is the Shen. He said, no, because you have two levels of Maave. The upper one, the lower one. Tu as deux niveaux de Maave. Tu as le haut et le bas. The upper one is related to the Chokhmah. It's a Tif. The lower one is Tiferet, adapted to the aspect of fire. Après, il dit, mais les filles, ששור רומז לגבורה, וגבורתו אינו סגיעין, כדאמרן, מי ימלא לגבורת השם? ונכלל בג' גבורה, עוד מלכות, שמאלו נמשכים כל הגבורות, לפיכך ג' אבות בשוך, קרן, שן, רגל. Donc il dit also, let's talk about now the shore. Parlons maintenant du shore, du taureau. On dit qu'il fait référence à la Gvura. It's on the left side, it's connected to the Gvura. And he said, look, what is that Gvura? It's a Gvura that you cannot handle. C'est une Gvura que tu ne peux pas maîtriser, dominer. Il dit, quand on regarde le déploiement du côté qu'on va appeler la gauche, le Gvura, when you look at that, how the Gvura will be. Shalom, shalom, Rav Pinchas Eliyahu. Shalom, shalom. Shalom, shalom. De Madagascar. Shalom, Rabbi Yehoshua, comment ça va? Tungasu. Tungasu. Shalom, shalom. Yes, 1 second. Shalom, Rabbi Edouard Badibake. What is Tiferet? Tiferet is the sixth sphera in the structure of the spirituality. They are related to the man's body. Let's say the head will be called Keter. The two aspects of the brain will be called wisdom and intelligence, Chokhmah Bina. And after we enter the level of the body, and the right arm will be Chesed, the left one will be Gevurah, and all the chest will be called Tiferet. So it's a
it's a part of the body, but it's also a way and the aspect of using the spirituality. It's more about harmony. It's a place where the two extremes find a peaceful and central way. This is what we call Tiferet. You're welcome. Shalom, shalom, Rabbi Asharad Yochanan. Shalom, shalom. Donc il dit comme ça. It's like this. He said, I'll go back in the text. You're welcome. Il dit comme ça. He says, because if we take all the 10 sfirot and we try to see which one are related to the left aspect. Si on prend tous les 10 sfirot et on regarde lesquels sont reliés au côté gauche, we have Gvura, Hod, and Malchut. He said that's why you will have 3 Avot in the aspect of the shore. You will have Shor, Keren, in the aspect of shore, you have Keren, Shen, and Regel. Basically, instead of the Gvura, we'll have Gvura de Gvura, Od de Gvura, Malchut de Gvura, which are the feminine Sfirot. So, Gvura is the shore. Okay. Now, I'll enter inside of the shore. I will have details of what will be considered as damaging if that member is used. So, Gvura de Gvura will be Keren. Ça va être le corps, la corde. Gvura de Gvura, ça va être la corne. Od de Gvura will be the teeth of the bull. Od de Gvura, ça va être la dent du taureau. And the Malchut de Gvura will be the regel, will be the hooves of that very bull. Et ça sera les sabots de ce taureau. Vehem otiyot sheker. So now let's take Keren, Shin, Regel. Je prends ces 3 mots-là, Keren, Shin, Regel. Les 3 premières lettres, the 3 first letters, what do I create? Sheker, lies. Je crée le mot mensonge. Maybe can help me somewhere in the Torah where it compares Yosef to a bull. Mm-hmm. It says that his horns will bore the nation. I think it's in the Parashat Mishpatim. It's in Bezot HaBracha. It's Moshe. Moshe. Mm-hmm. It says there, Chazal says that it's a remez to Mashiach ben Yosef, Mm-hmm. who will come and gore be like a show who's goring the nation with his horns. And then said, what are the horns? The horns are the wisdom of the Mashiach ben Yosef. Mm-hmm. It seems that basically the show has 3, right? The Shen, Keren, Regel means sheker. You know that what's the name that Paro gives Yosef HaTzadik? Safnat Pan. Yeah? You know that the translation of that is revealer of secrets. Mm-hmm. Seems that basically Moshe ben Yosef is a man who, through the chokhmah that he's in the Torah is going to have, he's going to, what do you mean by goring the nation? He's going to destroy all the sheker that the structure of the world is built on by revealing secrets that people on the other side don't want him to. Exactly. Because it's written like this also in the Tehillim, Netzar Yaakov lo Shaker. That you cannot be in the aspect of Ben Yaakov, Ben Israël, peut pas être au niveau de Ben Yaakov, Ben Israël et mentir and use the lies. What is basically to lie? It's not I'm saying something false. Thank you, Kitale. C'est pas dire quelque chose de faux. It means that 3 places of my structure, spiritual structure, are damaged. 3 places de ma structure spirituelle sont endommagées. Or, I damaged the horn. Ou j'endommage des cordes. Autant the horn, feeling. So to have bad feeling, or wrong feeling, or strange feeling will not help you to keep the truth in your mouth.
Avoir des mauvaises feelings ou des feelings bizarres, ça ne va pas vous aider à garder la vérité dans votre bouche. Not only that, after we have the shen. After you have the regel. You know what is the shen, Olga? The shen? Shen, the teeth. It's the level of because you miss wisdom, you will start to invent some truth in order to play the role of I'm wise. Parce que tu n'as pas de sagesse, tu commences à inventer des choses pour te faire passer pour quelqu'un qui est intelligent. So this is the relationship with the thief and the shaker. You don't know. So if you don't know, keep quiet. Si tu ne sais pas, assis-toi et tais-toi. No, people want to answer. You don't répondre. You can see it. Sometimes people, they came in the place, you just knew the neighborhood. Where is that street? You don't know. It's there. Why you say that? Because your morin is done. The morin is done and you have no power to block that thief. Tes morin, ils sont partis, tu n'as pas la force de bloquer ces dents-là. And sometimes people say, it's very hard for them to say, I don't know. C'est dur pour le dire, je ne sais pas. And after the regel, it's the regel because that lies will always bring you to a wrong place. Or bring the others to the wrong place. Ce mensonge-là va t'amener à la mauvaise endroit. So this is the combination of the three things that create lying. That's why it's huge to lie. And you cannot find peace without emet. People say, let's make peace with that people. Let's make peace with among the Am Israel. Stop to lie to yourself. You cannot make peace because all of you have different truth in your mind. No one is agree. So how can you make peace? This can only be done with the emet, like Rabbi Akiva. The purpose of my share is to say, look, I'm not here to argue with you. I'll bring you the emet. If the emet is not yours, if the truth is not yours, prove to me the opposite. C'est ça le mensonge. C'est d'emmener les gens dans des chemins qui sont pas bons parce qu'on a peur de dire, on n'a pas envie de dire on ne sait pas. Après, il dit, I spoke too fast because he will do another order. Il va faire une autre ordre. C'est Keren ou Neged Malchut. He said the own is Malchut. That's why you should always let the master speak to the end. Don't make the wrong by yourself. Ne fais pas le ranger toi-même. Quand on parle d'Amida, Keren, Amo, on parle de Mashiach. Malchut, il a fait Abishai. He just quoted a part of the Amida where we talked that the Keren is Mashiach, so Mashiach being Malchut, being the kingship, so it's Malchut. Mais le Keren, c'est Malchut. Le Meshach avec Keren à Yovel. Regel, Keneged Od. Regel, c'est Od. Sod Yerachim, c'est les deux jambes, it's the two legs. Shehem Tren, Smechin. Veshen, Neged Gvura. Et Shen, c'est Gvura. So basically, Shen, it's Gvura de Gvura. Regel, it's Od de Gvura. And On, Keren, c'est Malchut de Gvura. Je corrige. Pardon, allez. Besod, Lev Elohim, c'est Bereshit. Et c'est look, they are all the secret of the Lev, the 32 times you see the word Elohim in Bereshit. Fait les 32 fois tu vois Elohim dans Bereshit, c'est de qui on parle? On parle de ces gvurot-là. So my question is, look, Shehem Sod HaGvura, que les gars de Lev Shenaim. So how do you connect? I don't understand. We were talking about the Gvura. Now you bring me in the Chokhmah. And you bring me back in the thief. How do you connect? We're going to see. Parce qu'on était dans la Gvura. Okay. On parle de 3 dimensions dans la Gvura. On parle de la Gvura, de haute de Gvura et de Malchut de Gvura. Et là, d'un coup, tu me dis c'est relié aux 32. Les Netivot Chokhmah qui sont liés aux dents. Avant, on avait vu que les dents, c'était la dimension haute de ce qu'on appelait le Mahavé. Alors, je ne vois pas le lien. Si tu dis la dimension haute du Mahavé qui était ici, il n'y a pas une notion de Gvura là-bas. Si on sait que Chokhmah, c'est
Ava, et Elohim, c'est Ima. C'est la première fois que ces lèvres de Chokhmah peuvent seulement se révéler dans le monde ci-dessous, ici, à travers Ima. C'est là qui donne naissance à Elohim. Ça fait sens que c'est relié au 32 et Elohim. Ces 32 Elohim-là sont connectés à Ima et à c'est elle qui révèle cette lèvre. Je suis d'accord avec toi. En fait, c'est ce que veut dire avec Akiva, c'est ça le secret derrière. C'est on va comprendre que la gvoura va te pousser au mensonge quand il n'est pas bien géré. Gvoura will push you to lie. Why? Because Ima has to be revealed down. How do you reveal Ima? Comment tu révèles Ima? It's by the speech. C'est par les évélim, c'est par la vapeur de la bouche. So for sure, you being damaged in your gvura, toi étant endommagé dans ta gvura, tu vas avoir les mêmes problèmes. Ça a touché tes lèvres Mitzvot, d'en haut. Donc tout se passe par Ima. Donc en fait, on rejoint. Parce que Ima aussi, elle est du côté gauche. Sauf qu'elle n'était pas citée ici. Après, il dit נגד לב ישראל, והנה ג' אבות אלו התחתונים שבקליפות, לפעמים יפגמו במקום הקודש ובניצוצי הקדושה שבמלכות, וזה חצר ונזק, ולפעמים יפגמו במה שלמטה ממנו, במקום שליטת אטומה גם כן, בסוד אלוקים אחרים, וזהו רשות הרבים, וכאשר יהיה אף גם מצד הקרן, שהוא בקליפה, כנגד המלכות, אין לה כוח לפגום במלכות ולא במה שלמטה ממנה, רק עד חציה, שהם נצאות ישות סיבה, וזה סוד דוד המלך על השלום, אל תעלני בחצי ימי, כי עד שם מגיע אף גם הקרן, והיא כנגד המלכות. Là, c'est un peu technique et compliqué. It's a little bit technique and complicated. I will make it very simple. Try this attention. It's like this. C'est comme ça. Il dit, regardez, ça c'est un livre qu'on écrit pour les sages. Et on espère que tout Israël doit être sage. This is the book we read for sages, and we hope that all Israel have to be sages. That's for everybody. Donc il te dit, c'est quoi la sagesse? C'est savoir donner une origine aux situations de dommages et de blocage que quelqu'un vit. What is the wisdom? What is to be a sage? Is to be able to give an origin of the blockage, the situation where difficulties, damage that people will face it. This is the wisdom. Ça, c'est la sagesse. And he said, look, where do we learn that wisdom? Où on apprend cette sagesse-là de savoir comment distinguer l'origine d'un blocage? Il dit, c'est dans Parashat Mishpatim par rapport au Arba Avot Nezikim. He said, everything, the place where you will start to learn, to study about the knowledge, about the way to interpret the situation of blocking of Mazal Ainara, of Mazal Ra, it's in the Arba Avot Nezikim. So to the rabbis here, I invite you really to go back here, to understand how the Keren is manifest, how the thief is manifest, and how the horn is manifest. What can happen, till where, till when, in which aspect, even public space, private space. I will not give it now because it's a limud, it's a public limud. But go there and see it. Like this will build a wisdom about how to know even when the damage will stop. It's telling you, you say, look, when the damage is made by the horn, it cannot damage more than the half of a thing. So you know. Parce que le premier endommagement du Shaar, parce que justement il fait partie des ézecs qui n'ont pas d'intention. Donc la première fois, c'est à moitié, on paye à C'est moitié. ça. Après, quand c'est deuxième fois, quatrième fois, il y a une marque local. Là-bas, maintenant, en fait, on doit payer la totalité. C'est ça.
Donc en fait, il faut rentrer dans le... Faut rentrer dans les détails là-bas. Enter in the details. I will go deeper and stop in a few minutes. Je vais quelques détails. One does not go beyond a thing. I did not get that. I read fast, but he said that the horn don't damage what is under the malchut. So if it damage only half of a thing, it's all the Gemara there. So based on that, we know how to build even the reparation. Donc là, il y a toute une science, il y a toute une connaissance qu'il faut avoir sur les dommages et intérêts. C'est essentiellement, c'est comme ça que je forme les politiques au Congo. It's like this I form the politician of Congo. But you have to be a master of what is the order called Nezikim. Tu dois être un maître de ce qu'on appelle les Nezikim. That's it. C'est comme ça que tu amènes la paix dans un endroit. People think that I'm making them lose their time. Je pense que je leur fais perdre du temps. Non. Tu peux être un député, un sénateur, un ministre. Ton obsession doit être comment j'enlève l'injustice et je gère et j'anticipe les dommages. C'est tout. C'est juste ça la politique. The only thing you have to do when you're a politician is just to know how you anticipate the damage, and how you not let them happen, and if they happen, how you can fix it fast. This is politics. That's it. C'est ça la politique. That's why the Parashat is called Mishpatim. Civil laws. That's it. Don't let people lie to you. Ne sais pas, je vais vous mentir. Politique, it's not complicated. C'est pas compliqué. Just know how to handle the arba à votre Nezikim. Just sache comment gérer les 4 heures à votre Nezikim. Just know how to do that. Juste sache comment tu le fais. C'est tout. C'est tout. C'est que ça la politique. This is only that. This is the noble politics. To know how to fix that damage. Why is I'm looking at why is it that Nashim is related to Ezekiel? Because they are. What's the connection to the Nashim? The Nashim, when they come from Malchut, because you can have two kind of women, deux types de femmes. Or they come from Malchut, or they come from Bina. That one who come from Malchut, they are a bigger dimension of capacity of nezek. This is the woman who, even if she is bleeding, she know it's okay, we can go together. She will hide you, even if you say no. If you are bleeding, I don't want you to cook. If you're not telling, she'll cook for you. You say study, she don't want to study. Say, I'm not obliged to study because I'm a woman. You say listen to me, she don't listen to you. I'm not your master, but I'm your husband. I'm here to handle your path. So there's many aspects in the woman that are related to the nezek. That's why the sages disent comme ça, par rapport à la femme, disent que l'atmosphère qui se dégage autour d'elle pendant qu'elle a l'Enida, c'est une atmosphère qui abîme. Il est mésique. C'est Ramban qui le dit. Ramban tells you that the atmosphere around the woman when she is in a period, it's mésique. And it's even the philosopher knew it. It wasn't known. So she has an aspect of Nezikim. Even if she's from Bina, if she's bleeding, she is according to Malchut. On a aussi vu par rapport au bord qui est connecté à la fin, parce que le bord, c'est justement la particularité, c'est qu'il ne bouge pas, et que c'est l'autre qui va aller dedans, qui va tomber. Il y a aussi cet aspect-là de la femme. Exactement. C'est ça que la Torah, elle n'est pas dure, mais il y a beaucoup d'halachot autour du rôle de la femme dans la société. There's a lot of halachot around the role of the woman in society. Why? Because we do know that she is in the part of Seder Nezikim. If she's not handled, si elle n'est pas gérée, ça peut être compliqué. I'm not saying that they are less than the men, no. They are totally in terms of human being like us. But we have to know what are the characteristics behind each one of us. On doit savoir c'est quoi la caractéristique derrière chacun d'entre nous.
The same way I will not let a kid of 7 years be a Rosh Yeshiva. Same thing also, you will not let a woman do what she thinks, because most of the time she don't have his eyes on these books. She think that the instinct is the smicha. No, l'instinct c'est pas une ordination rabbinique. L'instinct c'est un instinct. On a besoin de connaissance. We need knowledge. And the woman, when they study, like I said last Friday at the women's class, elle a to study flourish stuff. Des trucs des livres de rabbiniotes comme ça, ouais, des fleuves. It's not limud, c'est pas un limud. What did I say? Did you do a Kaddish after that? You do shium? No, not shium. Why? Because it's not a limud. So come, take books, sit down and study. That woman, what happened? They are lazy. What is that laziness? Aspect of the Farba Klipot. Elles sont fainéantes. Donc ça, c'est mésique. That's why the Torah said, if you are a daughter, c'est une fille, fais-la se lever tôt. Qu'elle soit pas fainéante. Help her to wake up early every day. Like this, she will not be lazy when being adult. What's the Ben Ishai say? Because if you don't do that, one day she will finish to sleep on the baby. And the baby will die. How come? Because she's lazy. She has no, elle n'a pas de conscience de son corps quand elle est fatiguée. C'est un travail parce qu'elle a une création de Nézek. You know what? From what I've seen, African brothers, in a lot of sense, they're much harder on their daughters. Go do this. They're always Yeah. Très, très dur. Clean, cook, do this. And the boys get it too, but like, for me, there were a lot of times when my mother just let me chill. When she's like, go do this. It's like, oh, look, I had a long day. Can I just watch TV for a bit? Can I play PlayStation for a bit? And they were just okay, fine, right? Yeah. Even though she knew that means she's going to play PlayStation for the rest of the day. But my sister never once. My sister, no, go. Là, c'est le truc. Like I say, it's not judgmental. C'est pas pour juger. Mais en fait, celui qui a vraiment étudié la Torah, the one who really studied Torah, what do you know? That it takes years before you trust a woman. Ça prend des années avant que tu fasses confiance. I'm not talking about being faithful. Non, je parle pas de fidélité en couple. I'm not talking about cheating. No, we are not at that level. Think about the fact that, sometimes you are in a group of men, you make a deal. Let's meet every day at 10. Men will do. Tu fais un deal avec un homme, tu sais quoi? Viens tous les jours, on se rencontre à 10 heures, on fait le boulot. Les mecs vont le faire. Toi, battez mes drachot, works. Toi, battez techniciot, works. Minyan, people comes every day. Les gens, ils viennent tous les jours. Sometimes people tell you, look, I'm in the same minyan for 40 years. Every day next. Oh, how come? Because it's a man, it's a man. Woman, she will do 2 days. I faire 2 jours. The first day, no, I have a pain in my head. I have my things. I have my that. I was tired. It's not to mock, no. It's all to build that trust in Ruchaniut. That's why they never let the woman go to war. Because war, you cannot rely on someone who will not wake up tomorrow. Tu ne peux pas reprocher sur quelqu'un qui ne va pas se réveiller demain. On est en guerre. We are in war. You tell me something, I put my life on your hands. And you're lazy? Hey. That's why the real army, you would never see a woman. Never. That's why I have a problem with politicians within Namibian struggle that many women were fighting on the front line together, side by side. No, it's a mistake. The only thing you can maybe do, the search you peut-être faire, if you have women's fighters in your tribes, is to create a unit that can act sometime, specific time,
in some occasion in that situation. They are not with the men, but they say, oh, you know what? You want to do something? That day, that's it. No. But not every day from, no, it's not. Yeah. It's not in the nature. Not sure. Even training them is hard. It's hard. You go to this barrack. No, that one is still in the bathroom. Ah, what? No. He's putting on a uniform. Ah. You mean what's all this now? Okay, flashback. Flashback. So it's very odd. You can't trust for everything, for spirituality, for food, for kids, for kashrut, for Shabbat. Tu peux faire confiance dans tout ça. There's no problem. When it comes about war and spirituality, meaning that Avodat Hashem, put men around you. That is what I'm talking about. Also in war, the thing I always made me suspicious is that, look, if you're in war, like, from what I think a soldier's life is like, is that sometimes the commander, a lot of times, he has to be very tough. Yeah. It can't be like your bud. So sometimes he has to speak to you harsh, tough, so you can get the job with to keep people in the right frame of mind. Like a woman, they take, and sometimes he does it in public also. And women take those things very, very personally. Yeah. So you just rip someone apart, your soldier apart, because you have to. And when you're at war, how do you know she's not going to shoot you? She's not going to shoot you. Oops, I missed it. I missed. How do you know she's not going to shoot you? Alright, but I don't understand why we put women in the army in Israel. I don't understand. It's a big problem. At the end of the day, the Galadi unit, there's no woman because it's reality. But they always try to create new concepts, Okay. This is all pots with other recipes. שאלתך ומאה בקשתך עד חצי המלכות. So he said, even what Achashverosh was saying to Esther, I will give to you to the half of the malchut. He said, I can let you damage to that place. That's what it means. C'est-à-dire que c'est ça en fait. Je vais te laisser envoyer jusqu'à cet endroit-là. You know what is a king with a woman for a country? Hey, it's odd. Ki ad sham klipat akeren, because to that place the klipa of the keren is there. klipa du keren est là-bas, כנגד המלכות. והכוונה, שאם שאלתך על מידעת המלכות שנקראת מה בכללה, וזה מה שאלתך עד חצי המלכות, ששם שליטת הקליפות כנגד המלכות כדקטיבנן. ותעשי רוצה לומר, תוסר הקליפות מחצי המלכות, ולפיכך הקרן אינו משלם אלא חצי נזק, והיינו עד חצי המלכות ולא יותר, וזה כאשר לא יתמיד הפגם ההוא, רק פעמים שלושה, והם סוד נצאות יסוד, בסוד תם, יונתי, תמתי, והמתייחד, ומתקשרת בגימל אלו, ואז נקרא תמה, ויעקב בעלה נקרא איש תם, כי תם למעלה מנצאות יסוד, וכאשר יתחבר תפארת עם גימל אלו, נקרא תם יהיה המת, וזהו תיתן אמת ליעקב, ויעקב איש תם יושב אוהלים אלו, אמנם כאשר יתמיד הפגם בעוון הדור עד ד' פעמים, וזהו שור המועד, אז חס ושלום יהיה הפגם בכולם, ולפיכך משלם נזק שלם, וזו קליפת אלוהו במקום המוות, ולפיכך תם יש לו בית אותיות ממוות, ומועד גם כן יש לו בית אותיות ממוות, וכל עוד שלא הולך
וגרם אף גם עד 3 אלו, יקרא חצי המלכות. וכאשר יחבר מו במילת מוות, במילת עד, יהיה מועד, כי עד הוא תפארת בסוד עד תאוות גבעות עולם. וכשיהיה הפגם עד הפגם הרביעי, יגיע עד התפארת שבה, ואז יתחברו אותיות מו עם עד שהוא תפארת, ויהיה מועד, והקרן יהיה בבחינת מינים שהם קרן ותולדותו, שהם נגיחה, גדיפה, בעיטה וכולי. כנגד גבורות שמצד המלכות, הרי נתבאר פרטי הקרן. So c'est basically one of the hardest Touma to handle, Nezek to handle. L'une des Nezek les plus dures à gérer, c'est celle qui est liée au Keren. It's one related to the Keren. Why? Because the Malchut, basically, if you damage, you can only fix half. S'il y a un endommagement qui se fait par la Malchut, tu peux en fait payer que la moitié. Because the Keren, c'est lié au Keren, c'est-à-dire que le Keren, il vient, Keren come, damage all this book, il abîme tout ce livre-là. Si c'était le chêne, c'est notre histoire. Si c'était le bord, c'est notre histoire. Si c'était le champ, c'est notre histoire. Mais si c'est le Keren, il dit, bah, en fait, celui qui est responsable, il paiera que la moitié. Mais c'est toujours une partie qui est endommagée. I still have a part which is the damage, so you just pay half. So he said, there's a whole story behind the damage made by the Keren. C'est une histoire par rapport aux dommages faits par le Keren. Check it. I'm not going deep because it's too technical for the one in the mood, but at least we read it, and your soul and my soul, we will think about it. Moi, on le lit pour que nos âmes comprennent. Et on arrive à la conclusion, vous allez voir ce qu'on va voir. Mais oula, הקליפות כנגד גבורה ועוד, שהם שן ורגל, ולהיות עליונים למעלה מהקליפות שכנגד המלכות, לא יפגמו ברשות הרבים, שהוא למטה במלכות הבריאה, ולפיכך ברשות הרבים פטורים, כי שם ביתם תמיד ודרכם בכך. מה שאין כן בקרן, שהוא הקליפת התחתות, ואין דרכה לעלות אפילו במקום זה, ואלו הוא דרכם בכך מתחילתם, כי ג' נגד בריאה יצירה עשייה, קרן בסוד עשייה, ותפגום עלייתה למעלה למקומו, ושן רגל בסוד בריאה יצירה, ודרכם בכך. אבל כאשר יגיע לפגום בחצי הנזק שהיא המלכות, אז תפגום חס ושלום בכלל, ולפיכך משלם נזק שלם. ואולי בגמעה הזאת תהיה בראשון ובשני מיני, אם תפגמו במקומם למעלה בסודת ההתעוררות הדינים במלכות, או יתעלה עד הבריאה בסוד צידעי רשות הרבים, ותפגום למעלה, כי לדעת הרב ימשור פגמעה למעלה מצד ההתעוררות במקומו לבד, וזהו עניין מחזרת רשע, אף על פי שכולם ברשות הרבים, אמנם לדעת שמואל, לא ימשור ממנה, רק בעלותה במקומה, ותעמוד כולה בבריאה. לפיכך פותר ומחזרת אם אין כך, שבקעה לרחבה, ואזלה בצדי רחבה. Now explain, speak et conclure. Now what's happened? Qu'est-ce qui se passe? On remarque en fait que toute la Parashat Mishpatim, on doit en fait faire attention aux dommages que nous faisons et à la manière de les réparer. All the Zikim Parasha is here to teach us that we have to be careful about the damage we make around us and about the way we have to fix it. Why? Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on ne fixe pas un dommage qui a été fait, qu'il soit de manière privée ou de manière publique, on laisse
une impureté restée sur notre âme, sur l'âme de l'autre et sur l'endroit où ça s'est passé. C'est-à-dire qu'every time you don't fix an image that you brought on some situation, you lay it, you give a place to the clipot, to the bad forces, let's say, which were created to stand on the soul of the one who was damaged, on the soul of the one who damaged, and on the spirituality of the place. So we have to understand that Nezek damage it what can help us to live in perfect harmony and shalom. Il n'y a que la réparation du Nezek, the way we fixed it, c'est ça qui permet de vivre en paix. Donc à partir du moment où, dans un endroit, il n'y a pas un sentiment de, comment on peut dire, de justice accomplie, et que des fois la justice, elle peut prendre 10 ans sur des cas où les gens subissent des vraies pertes, des vrais traumatismes, ça veut dire qu'à ce moment-là, dans l'endroit, c'est impossible qu'il y ait le shalom. Parce que une personne qui est perd dans un endroit, ça peut provoquer la plus grande des impuretés, surtout le lieu. So meaning that sometimes when we see justice taking years, because we are late about the cases, years to deal about a situation when someone really suffered and feel a deep pain, and you wait 10 years to start to make the judgment. And that judgment will even not be so well done. Why? Because if you have money, you can pay the lawyer, but the one who was damaged, you can have a lawyer. So we create a system that the state gives you a lawyer, but that lawyer never is involved 100%. All that situation being still there, it's impossible to build peace. Why? Pirkavot said, you need Emet to build peace. Et tu as besoin de Emet pour construire la vérité. This is all the purpose of what we call the Arba Nezikim. So now what's happened? I will conclude. Qu'est-ce qui se passe? There is what you see that you can understand. You can give a meaning, or you can interpret. And there is what is invisible, and also have an influence on your daily life. Sometimes there's music you see. Des fois, il y a des musiques que tu vois. You see someone is hurted here. Okay, you see it. Someone, the Nezekim, they are not seen at all. Ils sont pas visibles du tout. And at the same time, you're guilty. Because you made a Nezek, you just say, I threw it back. I threw it. And you don't try to kill someone. But continue my way, this roll, and the kid, Khadisham, come walk on it and fall. I'm in the origin of that Nezek. Sure, here's a Nezek là. But I'm unknown about the fact that it's me. Je sais pas que c'est moi. Does it mean that clipper will be allowed to attack me? Yes. Ça veut dire que ces clippotes-là, ils auront le droit de m'attaquer? Oui. That's why we have to be careful about the way we speak, about what we say, about the Maratenai, what the people sees from us from outside, about the people's interpretations, par rapport à ce que j'interprète. Parce que des fois, nous, ce qu'on dit, ce qu'on fait, ce qu'on pense, ça peut faire un nezek chez eux. It can make a nezek in their place. And if this happens, you are exposed to the shore, to the boar, to the mave, and to the bear. So try to protect yourself as often as possible. Essayez de vous protéger le plus possible en faisant en sorte que vous soyez des obsédés de je ne veux pas faire de nezek. You have to be obsessed by the fact that I don't want to do any nezek. Even sometimes when you're right, même si tu as raison, il ne faut pas faire de nezek. Parce que quand tu fais ça, c'est fini, il y a des blocages. So every time you see that there's blockage in your life, it means that somewhere, somehow, there's a kind of nezek. The only moment that you will be sure it's not a nezek, if you checked and you know that nothing happened, it's Hashem want to bring you to suffer. Tous les jours où tu peux être sûr que c'est pas toi,
C'est quand tu as vérifié, tu dis non, je sais que j'ai rien fait et c'est Hachem qui fait vivre ça. So, how do you do to remove any kind of impurity based on the nezek you may have been done without intentions? Comment vous pouvez enlever l'impureté des dommages que vous avez pu déclencher sans faire exprès? Every day before you sleep, you do introspection on your action, your speech, and your thought of the day. Tout le temps avant de dormir, il faut faire une introspection. Abichai Vital, take 2, 4 pages in Shai Gdusha to talk about that moment. You have to say, look, I'm going to die now, because sleeping is a kind of death. And let me see what did I do today? Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Check your conversation, the message you sent, the discussion you had, the behavior you build. Check everything. Rabbi Chemital is Magpil, say even take your time. If it's have to take you 1 hour before sleep, take 1 hour. Don't sleep straight by not being sure that you have no nezek. And when you finish to do that introspection, and you know that you make that nezek, it was a nezek. That's why in Kachima you have the vidui. So in Kachima the vidui. Ezrat Hashem. Baruch Adonai Olam. Amen ve'amen. Amen, amen. תודה רבה לכולם, תודה רבה אבי, אמני, merci beaucoup, תודה רבה רבי שבנה, תודה רבה רבנית אנג'לה, תודה רבה to everybody on Facebook and YouTube. תודה רבה, חבי. Merci à vous. À très bientôt. Next Limoud, Rabbi Shimon. In 5 minutes.